have tested positive. 64 patients recover from coronavirus, bringing the total number of recoveries to 2,657 countrywide. This is why we are organizing micro, small, medium enterprises and their leaders in the border industry, in the markets sector, in every other sector at the lower level. Deputy President Dr. William Ruto empowers Nairobi youth and women groups. Nisikia ya kwamba ni maaskari ya forest ndio wameua kijana, lakini kijana mwenyewe alikuwa ameenda kutafutia mwanamke wake kuni, na hatujui ya kwamba ni shida gani ndio huyo kijana wawe. And a family from Chemia village in Mount Elgon are seeking justice for their child. Welcome back, and let's start with the coronavirus update. Kenya has recorded 447 coronavirus cases in the last 24 hours, raising the total number of cases to 8,975. The new cases were detected from 3,803 samples tested since Wednesday from various parts of the country. Total fatalities hit 173 after 4 more patients succumbed to the virus. 64 patients have recovered from COVID-19. Now the total of recoveries so far reaching 2,657. We have recorded the largest number of positive cases since we first started reporting. Out of a sample of 3,803 tested over the last 24 hours, 447 people have tested positive. This now pushes our cumulative number of positive cases to nearly 9,000, standing at 8,975. The total number of tested samples to date have now gone over the 200,000 figure to 200,311. And from today's positive cases, Mombasa has an additional 14. Out of the figure that I have said, 282 positive cases are men, while 167 are women. While by age, we have a one-year-old infant who was tested positive, and an 88-year-old also. But I'm also delighted to inform you that we have also discharged 64 patients from our hospitals, bringing now the number of recoveries to 2,657. Over those 24 hours, we have lost 4 more patients to the disease. Our total fatality is now 173. M-Pesa Foundation has partnered with Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union to distribute personal protective equipment to 7 countries. Wanji Kombongo tells us more. Today, M-Pesa Foundation, in conjunction with Kenya Medical Practitioners, Pharmacists and Dentists Union, has donated PPE kits, masks, sanitizers, and other protective gears at Bagathi Hospital, and which will be used by the health workers to prevent the spread of COVID-19. They have said that these items will be given to health workers in 7 counties here in the country. The chairperson, Bagathi Hospital, Dr. George Asewe, said that they are strictly following laws to curb COVID-19 and urged people not to fear Bagathi. And he also congratulated M-Pesa Foundation for a great move and for that donation. I want to actually acknowledge the Safaricom and trustee, Mr. John O'Hager. This is a good, commendable job in respect to giving our citizens the PPEs and the aid to fight this COVID, which is big time all over the globe. I know one of the officials mentioned the paranoia of coming to Bagathi because of the COVID. That is true, but we are saying we are open for business. We observe all the protocols in respect to COVID,
So nobody should fear to come to Bagathi, either to see your loved one or to seek treatment in all those departments that Dr. Mutai mentioned. Irene Mushoki, who is a health worker, urged people to be more careful because the rate of virus is rising day by day. Some people are waiting to see a patient suffering from COVID-19, but really as frontline healthcare workers, we want to tell you that COVID-19 is real. The cases are going up, and increasingly we are seeing sicker patients coming to hospital. A few weeks ago, the Ministry of Health released the home-based isolation and care guidelines. And these guidelines really target people who are asymptomatic or mildly symptomatic. And from the statistics, we already had a large proportion of patients, close to 70 or 80%, at initial diagnosis were being said to have asymptomatic disease or mildly symptomatic. M-Pesa Foundation Chair John Ohanga said this is more appropriate time to focus on health workers, saying that they have been on danger and risk on the massive scale, but they have the obligation to keep all health workers safe. And I really want to acknowledge that and to say that 3 years later, it is a pleasure that I'm in the position where I'm able to not just discuss this theoretically, but join with you in handing over this and ensure that we can facilitate the work that you're doing and in our own way be able to drive that agenda forward. What you see here is just the items that we are handing over to the Nairobi County. There will be other items of a similar nature which we're distributing to 8 different counties which we have identified and which we hope will be able to assist those workers in the front line to keep safe even as they're providing service to us. Medical practitioners, pharmacists and dentists union, together with M-Pesa Foundation, has today visited Bagathi Hospital, and they have offered PPE kits which will help the doctors while attending COVID-19 patients. Reporting from Mwangaza Prime News at 9 from Bagathi Hospital, Nairobi County, I am Wanjiku Mbogo. On to other news, President Uhuru Kenyatta has praised Sports CS Amina Mohamed ahead of the World Trade Organization vote. Amina is seeking to become the next Director General of WTO. In a statement on Thursday, Uhuru said Amina is a uniquely qualified person to lead the WTO at this critical time. If selected, Amina would be the first African and indeed the first woman to serve at the helm of the World Trade Organization. I appeal to all our friends who understand Kenya and who know Kenya's position, especially with regard to a country that seeks to build consensus, a country that seeks to build bridges and peace amongst nations. We are a country that will strongly back Ambassador Mohamed, whom we are extremely proud of. And we do believe that she does, within her, have the capacity to take world trade to a whole new level and to bring consensus at a time that it is greatly needed in the world trade body. The rules-based multilateral trading system has been a force for good since its creation in 1948 by contributing to the tremendous expansion of the global economy, increasing living standards in almost all countries. It has helped developing countries, including African countries, to use trade to alleviate poverty and achieve sustainable economic growth and development. Even after freedom of movement to and from Nairobi and Mombasa cities was declared on Monday by President Uhuru Kenyatta, travel booking offices in Kawangware, Nairobi County remain conspicuously deserted as travelers complain of hike in fare and vehicle owners decry tough conditions of operation aimed at combating the spread of COVID-19. Eva Olingo tells us more.
Despite the president easing movement in and outside of Nairobi and Mombasa cities early this week, travel excitement is yet to be realized as travelers remain put due to the hike in fare, and vehicle owners complain of tight conditions that make it almost impossible to resume business. Jina langu ni Finike Mbogo kutoka Shinyaru Kakamega. Polisi ndiye amefanya vizuri kutufungulia mabarabara, kutufungulia kila kitu, lakini sasa hatukukuwa tunafanya kazi, hatuna kazi yoyote. Njia zilikuwa zimefungwa, kila kitu kilikuwa kimefungwa. Matajiri walikuwa wamekusimamisha kazi. Sasa hii tukaenda kwa stage, tuende kuona watu wetu nyumbani. Wanakuambia 3000. Tuende na 3000 ndio tufika Kakamega. Tutafika aje na tukukuwa tunafanya kazi? Hakuna msaada yoyote tumeshapata. Hata ya pesa hakuna. In the vast Kawangware estate, booking offices for up-country travel are noticeably deserted, with majority buses failing to comply with the government's requirements to keep COVID-19 at bay. Naitwa Samuel Geshoke na ninafanya kazi na ofisi ya Damacom. Tulikuwa tuna expect tukuwe na watu wengi, lakini kama saa hii unapata gari ikikuja, kama leo asubuhi imekuwa ikabeba watu kidogo, ikabidi irudi town. Juu kitu ya kwanza bei inatuma customer yenyewe wanaogopa. Wengine wanapata kuna magari, wengine wanasikia hakuna magari, juu kucomply imekuwa ni ngumu. Juu kama ni kwa madereva wanaambiwa kuchukua kwenda kucomply hiyo barua ya kuonyeshana kuna yani amepimwa, anaitishwa shilingi 1500. Huyu dereva amekuwa kwa nyumba miezi 3. So hiyo 1500 anaitishwa, unashindwa ni nyumba utalipa ama kwanza utaenda kucomply kuchukua hiyo barua. Kama hii basi inafaa ibebe watu 65, kwa sasa inabeba watu 40. So hawa watu 40 inabidi sasa wewe mwenye gari uwekezee pay kidogo, at least ujaribu kulikava, upate mshahara unaweza lipa, hata kama ni hiyo dereva upate pesa unaweza comply kama ni hizo mabarua zenye zinatikikana. So fare ikienda juu na watu unapata sasa hakuna pesa. Before the invasion of coronavirus, the bus's capacity used to be over 60 passengers, but now they are forced to ferry less than 40. The 4 a.m. to 9 p.m. curfew has added insult to injury, as the trips are limited to one daily and passengers have to be early or risk missing the bus. Wajua paka wa comply kwanza na sheria zenye zimewekwa. Wakisha comply ndio wa release magari zikuja zianze kuenda sasa. Sheria za health. Kuna certificate takana wapewe huko. Dereva aenda apimwe, conductor aenda apimwe. Ndio hizo vitu zingine watatupatia brief au kitoka huko ndio gari zianze safari. Kwa sababu hakuna safari ya jioni, tutakuwa tuna gari ya mchana peke yake. Huwa inatoka saa 12. In order to stay afloat, the bus owners have passed on the charges to the passengers, making them reluctant to travel amidst the horror COVID-19 has presented since March this year. Mimi nimefurahia sana kwa siku ya leo kwa sababu ya serikali kutufungulia ili watu kuenda nyumbani. Makazi watu wamepoteza, hatuna venye tutafanya. Sasa inabidi tufanye nini? Tuende tu tupumzika nyumbani kwanza. Familia ilikuwa iko nyumbani, mimi niko hapa peke yangu na nilifungiwa hapa. Sasa wakati nimeona wamefungua, mimi kwanza kitu kwanza nimefurahia sana. Lakini sasa shida tu yenye iko kasi hakuna chochote. Tulikuja sisi ni watu wa biashara, tunakuja kufanya biashara tukipeleka vitu nyumbani huko, lakini sasa leo tumefurahia. Lakini sasa shida tu ni hatuna pesa. Sasa kwa sasa hivi wanasema ni 2000. Na wakati kitambo tulikuwa tunaenda na 700. Kawangware is largely inhabited by people from the western part of Kenya, and immediately freedom of movement was declared by President Uhuru Kenyatta Monday this week. It was believed there will be a rush back home because of massive job losses and the absence of schooling. However, every cloud has a silver lining. For Mwangaza News at 9, from Kawangware, Nairobi County, Olingo Juma. Thank you, Eva. And moving forward, since the outbreak of COVID-19, most sectors were hit by economic crisis that was precipitated in the by country lockdown and restricted movements to control the spread of coronavirus. Among the most hit are private school teachers, who were thrown in a financial crisis, as most private schools proprietors have been in dilemma over how to pay salaries for hundreds of teachers and non-teaching staff who have not been working. Mary Kenyanjui has a detailed report. According to Mr. Getito, the 4-month forced holiday has been full of activities, as he rarely leaves his farm unless when he is offering online classes, which in most cases also does from the farm.
He said that since he ventured in the new business, he has been able to gain a wealth of farming, knowledge ranging from invasion of his crops by pests and the rightful pesticides to apply. Imekuwa ni safari ndefu na yenye ugumu mwingi kwa sababu haya ni mambo ambayo sijazoea sana. Ingawa pale mwanzo nilipotoka katika shule ya upili niliingilia ukulima kidogo, lakini nimepatana na changamoto nyingi kwa sababu sikuwa nalima hii mimea ambayo ninalima kwa sasa. Nilikuwa nalima mahindi na maharagwe, sasa nimeingilia ukulima wa sukuma wiki na spinach. Kwa hivyo kuna wadudu, kuna magonjwa ambayo sijayafahamu vizuri. Ingawa sasa nimeendelea kuyajua. While he says that his teaching profession has been affected, the teacher said farming can serve as a marketing alternative as it does not require much work and is fun. The father of 2 children said he could not wait to beg, and using his small farm garden, he is able to feed his young family. He said that challenges come to empower and make people make extra thoughts. Riziki yangu ninaitoa pale kupitia kufunza wanafunzi, na ni kumaanisha kwamba zile services ambazo nilikuwa napeana zilikatishwa ghafla, na hivyo nikawa kwamba kupata mshahara si jambo ambalo ningehakikishiwa. Ama hata mimi mwenyewe ninaona kwamba ule mshahara wangu unatoka pale kwenye ile school fees wanafunzi wanalipa. Hivyo nikaona ni vigumu kuongojea pale kwenye nyumba kwa sababu sijui kama mshahara utatoka ama hautatoka. He thereby urged his fellow colleagues from private schools to look for alternative sources of livelihood, to caution them from financial challenges during the prolonged out-of-school period. He said that even when schools resume in January 2021, he will continue with the farming as a supplement of his teaching profession. Changamoto zinakuja ili kukujuza zaidi, uweze kujua upana wa fikira zako. Hivyo ni vyema mtu ajishughulishe, hata kama si kulima. Unaweza ukafungua biashara hata kama ni ya kuuza nyanya ama chochote kile. Unaweza ukaenda mjengo, lakini usikae tu ndani ya nyumba ufie pale hivi kwamba eti huna la kufanya. Lazima utafute mbinu za kujipatia riziki. Mary Kinyanjui reporting from Mwangaza Prime News. Thank you, Mary. We shall take a short break, but I'll be back with more news. Don't go too far. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Kimuma Engineering au Prosec Technical Systems ni wataalamu wenye ujuzi wa hali ya juu kwa bidhaa kama vile CCTV cameras, razor wires, solar panels, inverters, batteries pamoja na utaalamu wa kukwekea electric fences, milango yenye teknolojia ya kisasa pamoja na kengele za kisasa za nyumba. Kimuma Engineering Systems pia ni wataalamu hali ya juu kwa bidhaa zote za kuzima moto pamoja na bidhaa nyingine nyingi zenye teknolojia na utaalamu wa hali ya juu wa kisasa. Kwa habari zaidi kuhusu bidhaa hizi watembelee katika jumba la Nyandarua, barabara kuu ya Kamae, jiji kuu la Nairobi. Unaweza pia watembelea katika tawi lao la Kasarani lilioko katika jumba la Eden Plaza kabala na kituo cha polisi cha Kasarani, na tawi lingine lilioko barabara ya Gaberone karibu na Sagret Hotel. Watembelee siku ya leo ili ukaweza kupata bidhaa hizi kwa bei iliyo nafuu na zenye ubora wa hali ya juu. Wapigie simu kupitia 0712828896 au 0721250846.
Mume Engineering Systems, security at its best. Dunia nzima imekumbwa na mahangaiko, masumbuko mengi, mawazo kuhusiana na majanga yanayokumba wananchi na wanadamu wote. Taifa letu la Kenya pia limekumbwa na majanga haya. Ugonjwa hatari wa corona ama ukipenda COVID-19, mafuriko, nzige, mambo haya yote yamesababisha vifo vya watu wengi, na kote ulimwenguni maelfu wamepoteza maisha. Wakristo nao wakaungana pamoja, makanisa wakiomba kwa sababu ya majanga haya Mwenyezi Mungu akaweza kuyaondoa. Siku ya Ijumaa, maombi kwa taifa yataongozwa na maaskofu kutoka kaunti ya Meru. Tuombeni Mungu aiponye nchi yetu. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back, and now off to Nakuru County, where residents of Kenjoya village yesterday kicked out a contractor tasked with upgrading 50-kilometer Elementaita Maunaruk Road in Joro to bitumen standards, accusing him of going against the agreement on quarrying at a local site. The irate residents kicked out workers from the quarry raised from a local after it emerged the contractors are planning to use explosives in blasting stones for use in the construction. Lakini kwa wakati huu ameacha mambo ya kuchimba na trakta, sasa anataka kuweka baruti. Na sasa hii baruti zitatingiza hii manyumba yote iko pande hii. Hii ni center iko hapa juu, na hii center sasa itakuwa hakuna mtu ataweza kujenga nyumba ya gorofa. Na hii ni nyumba ambaye kuna watu ambaye hawana uwezo. Unaona kama ile nyumba unaona pale juu. Hiyo msichana alienda kutafuta kibarua mpaka akanunua hapo. Saa hii tumeambiwa na juzi tuliambiwa na mwenye anachimba hii mashimo, ile nyumba lazima iondoke na hizi manyumba ziko hapa. Na kilax kwa hizi manyumba zote. Kwa hivyo tunaomba serikali tusaidie, hata kama tumepeleka kwa NEMA, tumepeleka kila pahali mabarua zetu, hatujui ni kwa nini haijajibiwa. Na NEMA wamekubali ya kwamba tayari wana hiyo barua, lakini hakuna hatua wanachukua. Kulingana na vile hii kware inaendelea, tunaona kwamba itakuwa hatari kwetu sisi leo na hata kwa vizazi vijazo. Na ndivyo tunaomba serikali kupitia kwa NEMA na kwa zile idara husika wakuje waingilie hapa kati, ili tuone hii kware haitapigwa baruti, sababu ikipigwa baruti itakuwa ni shida ya miaka nenda rudi. A family in Chemia village of Mount Elgon, Bungoma County, are seeking justice for their child who was shot by a forest officer while collecting firewood in the forest. The late Daniel Kibet, aged 23 years, was helping his wife who had delivered a few weeks ago to gather firewood when he met his death. Kopsiro Division County Commissioner David Boweni has promised investigation into the case will be conducted and the culprit brought to book. Tulisikia ya kwamba ni maaskari ya forest ndio wameua kijana. Lakini kijana mwenyewe alikuwa ameenda kutafutia mwanamke wake kuni. Na hatujui ya kwamba ni shida gani ndio huyo kijana awawe. Alafu ng'ombe sikienda huko msituni, wanachukua hizo ng'ombe, wanachukua mpaka wanaenda weka kwa hizo minanda sawa. Na wanaitisha shilingi 1,000. Kama una 1,000 hawezi kufungua ng'ombe. So tunashinda walileta hapa ya kwamba ili watu shika sisi ama nini. Hivi majuzi ambayo miezi 1-2 ambayo imepita, hawa maaskari tena wamevamia mtu wakampiga
na hata hiyo kesi iko kotini haijaisha, kumaanisha kwamba wao wamekuwa wakiendelea na dhuluma ya kuhakikisha kwamba wanadhulumu watu wa eneo hili, na si kwamba sisi kama viongozi na raia na wananchi wa hapa, si kwamba sisi tunakubali kwamba msitu iharibiwe. La sivyo, sisi ni wapenda msitu na tunatunza. Serikali, vitengo vya kufanya uchunguzi watafanya kazi yake, na baadaye watatuelezea kisa kilitokea haswa ni nini, sababu ilitokea ndani ya msitu, na wako wanashughulika. Hata OCS ameenda kwa msitu kwa site kufanya uchunguzi wake. So kwa hivyo wale ambao wanahusika baadaye watatuelezea ni kisa gani kilitendeka. Ile iliyoko tu ni kwamba tungetaka ushirikiano mwema kati ya jamii na maofisa wale wanachunga msitu, na hata jamii tumewaelezea kama mnachunga ng'ombe lazima kama mnalipia muhakikishe mumepewa risiti, ndio tuweze kujua ni nani ako na haki na amepewa kibali na idara ya msitu kuingia pale kuchunga. Deputy President Dr. William Ruto has said the government is working with stakeholders to streamline policies on micro, small and medium-sized businesses. He said it was the responsibility of the government to ensure policies support every sector of the economy in the country. Dr. Ruto noted that small businesses were as important as the big ones. He spoke on Thursday at his current residence during an empowerment program for Nairobi County youth and women groups. What you have done, government policy must support every sector in our society. And that is why we are organizing micro, small, medium enterprises and their leaders in the border industry, in the markets sector, in every other sector at the lower level, for them to sit down at the table with government and influence government policy to support the businesses they do, because they are as important as the businesses we support in manufacturing and industrialization. The same way we value our industrialization program and our manufacturing agenda, we also value our SMEs, small, micro, medium enterprises, because they employ millions of citizens, they give livelihoods to millions of citizens, and they make a difference apart from employing citizens across the country in Kenya. It started off as a small nondescript trading center that had a unique way of pulling local and foreign meat lovers. Located 40 kilometers from Nakuru and strategically positioned along the Nakuru-Nairobi highway, Kikope sprouted around 2004 with only 2 kiosks and 4 butcheries. Maureen Nwanjiro have prepared a detailed report, and she has this to say. Despite not being classified among big attractions in the country, Kikope within Gilgil sub-county has continued to ruin nyama choma lovers. And because of the sport's growing popularity, Kikope is fast growing and has attracted a number of settlements and multi-million investments. The trading center has changed gradually, becoming a cosmopolitan center, boosting remarkable developments in courier trades, real estate and hospitality industry. Kikope has now evolved in a 24-hour economy township. Increased economic activities in the area have made the demand for housing in town and its environs to skyrocket. Hapo awali miaka tuliyopita ama tukianza kufanya investment, ilikuwa ni eneo ambalo wewe mwenyewe haungelitamani ama kufurahia. Watu wengi walikuwa wanaita eneo la monyo. Ulikuwa unasikia mtu akikwambia, "Hey, uko kuna mawe, mimi siwezi kuinvest, siwezi poteza bedhewa." Watu hutumia hiyo jina, mimi siwezi poteza pesa zangu nikiinvest kwa mawe juu. Lakini saa hizi ukiulizwa hizo shamba zenye ziko hizi upande za pale hapa tumejenga, unapata ni kuendelea kutoka mamilioni kuenda juu. Despite of the area's economic endowment, it lags behind in terms of crucial infrastructure such as roads, street lights and drainages, social amenities as well as physical and social structures.
Elizabeth Duta, the proprietor of Lake Element Titan Nature Suit and Spa, says strategic location of the area, coupled with relatively cheap land prices, set the stage of its growth from a relatively quiet rural setting to the now boosting town. Apart kukikuwa na infrastructure mzuri, biashara huwa inazidi kuendelea vizuri. Kwa sababu kama sisi tuseme ni hapa kwa hoteli, unaweza pata kama barabara ni mbaya na upate hiyo barabara tuseme iko na potholes ama iko na milima na mabonde, kuna mtu gari yake ni Mercedes iko chini, labda ata avoid kukuja huku kwa sababu infrastructure yetu labda sio mzuri. Siznyaga, also a restaurateur, wants the national government to fix parts of the highway, while the county government should gravel feeder roads and put street lightings in the area. Uliza serikali kubwa kwa heshima iwapo wangefaulu kuweza kuitengeneza hii barabara ya kutoka Elementaita kwenda Motaita hadi Jogoo, itakuwa furaha yetu. Ili hii barabara kutoka Elementaita ama Nyame Choma hapa kwenda Elementaita kushikana na hadi Mau ifunguke, na italeta pia maendeleo na italeta ukuzi kwenye eneo hili letu la Kikope. Peter Jogu, a tomato seller along the highway, says security, which was a problem, has greatly improved in the last few years, with both the anti-stock theft police unit and the armed forces having bases in the nearby Gilgil township. Chini huko kuna mikahawa ya kifahari zaidi. Hatuna security ya kutosha hapa. Kikope, I think kama hata kuna askari wengi ni kama 10. Na tungetaka Kikope has large iwe na full police station ambayo inaongozwa na OCS, ili kuwe na askari wengi juu security yetu iwe mzuri. Watu waanze kuinvest kule chini, kujenga hiyo mikahawa na jenga barabara mzuri na maji, basi Kikope yetu itakuwa salama. Reporting for Mwangaza Prime News at 9, my name is Maureen Wanjiro. Luruk Center and environs have been partially submerged with the Marigat-Chemoringot Highway Road at Luruk on the verge of being cut off as continued rise of Lake Baringo, which has so far displaced more than 100 families within its shores. Stella Karaoke tells us more. The two major tourist facilities, which is Swai Safari Lounge and Tumbili Resort, have been flooded. The lake, which has 7 islands, has seen 3 of it submerged, with one with 8 giraffes on verge of submerging. According to Lake Baringo Chief Warden Jackson Komen, said the lake has risen by 86 square meters since 2013, and the rise at the moment is alarming. This is Lake Baringo, and from the year 2010, the water level has increased, has kept on increasing. Lake Baringo basically used to be about 176 kilometers squared by 2010. Then by around 2011, it was 236 kilometers squared. That was an increase of about 86%. At the moment, it has even far much increased more, affecting several people, the institutions around here, the dispensaries, the schools, the local people here, and even the wildlife is much dispersed. The crocodiles and the hippos are much around here. Warning of lack of road network to Chemolongot, Laikipia and Turkana in coming weeks if alternative routes cannot be made in advance. He further noted rise of wildlife-human conflicts at the riparian area has been small. We've got 7 islands in Lake Baringo, but at the moment 3 of them are submerged. The Rongena, the Longcharo, where we have the giraffes at the moment, and small other islands here has continued to shrink. So we have a number of tourism facilities which are submerged. We started with block hotels, the famous block hotels. That one was completely destroyed. Then we have a robbers camp, which is partially destroyed, and we have experienced a lot of human-wildlife conflict because of the riparian. The riparian has become very small. Locals at Luruk, who have seen their houses submerged in the lake, are praying to God that the government can listen to their plight by looking for them alternative land, as attributed by Mama Kobilo, who showered her frustration and dilemma on the grand rise of the lake. Manyumba ya watu kisha yuko bari yote. So hata nyinyi mmeona kwa maisha yenu. Na hii maji tena ataenda mpaka huko tu. Hata malesa hii shamba yote kisha. Sasa serikali mkuje msaidia sisi kwa jina la Yesu.
watu ya serikali, watu ya area yote anasema barabara ataenda ile njaa huko msituni. Hii barabara takwisha. Baringo Deputy Governor Jacob Chepwon appealed for international agency and national government to intervene and address issues of climate change. He further called upon residents living at the shores to move to a safer ground. There's climate change, which is something we cannot run away from. If you look at the Lake Baringo, Lake Bogoria, the water levels are rising. And this is a global phenomenon. Climate change is real. And we need long-term solutions. As a county government, we may actually require even the support of the international community. We require support of the national government, and we appeal to the national government to also support us, because our kitty is small, and we may not reach to all those who are affected. But meanwhile, we want our people to move to higher grounds, wajiepushe na very dangerous situations like that where flooding is coming. You move, take safety or take precaution. Dispensaries and schools are underwater with over 500 families displaced, a phenomenon which is currently occurring. Reporting for Mwangaza Prime News, I'm Stella Kariuki. Thank you so much, Stella Karaoke. And with that story, we call it a day here for Mwangaza Prime. Stay tuned for a repeat of Prayers for the Nation by the Full Gospel Churches of Kenya. My name is Esther WAITHERA, and my sign language interpreter was Naomi Mathu. We both wish you a good night. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Chuo cha Jewel Institute